Yes, my friends, shall we start now? Shall we start now? Okay, okay, good. 1 minute, 1 minute. Let me just check once. Just let me check the connectivity. And we are here. We are here. Okay, so the very first thing I would like to inform you all that the Mahindra Visakhapatnam branch is going to start a new batch on 4th of November. Okay, so we are in October, the end. So 4th of November, we are going to start a new batch. So shall we start? The paper which we are going to discuss is the SBI Clerk Prelim 2020. మీకు చాలా అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది చూసారు ప్రీవియస్ పేపర్ చేశారు అని అంటే ఒక ఐడియా వచ్చేస్తుంది ఎలా వస్తుంది దాని స్పీడ్ కూడా పెరుగుతుంది సో లెట్స్ బిగన్ ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ నౌ సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 the a% of 700 is nothing but 7a. You must be knowing that this is 7a plus this much is equal to this one. So ఇది ఇటువైపు తీసుకెళ్ళాం అని అంటే క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. This is 11 and 5. So 511. Then what is a? The a will be 7 is 49 and 7 is 21. So my option choice has to be 4. There's my answer. Okay, let's go back to the next question. 11 square minus 9 square. What I can do here is the a square minus b square is equal to a plus b into a minus b. What is a plus b here? 20. And what is a minus b here? It is 2. So that means here it is 40 అవుతుంది. And 40 తర్వాత this is 37. 40 plus 37 is nothing but 77. And here this value is 27. So if I take out this one, the what is the a value? A value is 50. So that option choice 5. Do we have option? Yeah, that's right. That's right. Okay, so let's move on to the next question. Now here 1/8 of 512. So let's cancel this one. So that is 8 6 is 48, 3 and 8 4 is 32. Now 40% of any number is 40. So this is 40. So 46 minus 40 unnadi kada. So 14 I am getting over here. And with this 24 you get over here how much? 8 and this 8 division, right? 24. Here I am getting 24. And with 8 you cancel this one, you will be getting 3. So my option choice must be 2. So check that, option choice 2. Yeah, that's right, that's right. Okay, so the next one, question number 4. Look at this part. There's simple addition over here. Now take the a in the other side and bring this side. Minus అయిపోతుంది ఇక్కడ. So 6 plus 4 is 10 and 10 minus 0, that's 1, carry 1. So this is 9 plus 4 is 13 and 13 plus 2 is 15. 13 plus 2. 9 plus 4 is 13. 13 plus 2 is 15. And 15 minus 15 plus this will be minus. So 15 minus 9, 15 minus 6 is 9. 9 plus 1 is 10. Carry 1. Then the other 8, 8 7 is 15. And 15 plus 3 is 18. And 18 minus 9 is 9. 9 plus 1 is 10. Carry 1. And the last digit, that's 7. 6 is 13. And 13 plus 6 is 19. And 19 minus 7 is 12 plus 1 is 13. So which answer is? Option choice 1 should be my answer. So that's great, that's great. Let's move on to the next question. So it will give a lot of marks to you. I'm sure it will give a lot of marks to you. Now look at this part. A percentage mundu find out chestam kada. So that is nothing but 36 and 36 should be multiplied by 46. 6 6 is 36, carry 3. And 6 4 is 24 and 6 3 is 18 and that comes 42. And 42 plus 3 is 45, carry 4. And then 3 4 is 12 and 12 plus 4 is 16. So this is the this part, and idi 18 square clear ga kanbadutundi, that is 18. And when 18 divided by 3 it's become 6. Okay, so I will be taking out the 6 from here, then I will get this value. The a is equal to we need to take 6 from here.
the 1650. So I'm not getting 1650. So where did I go wrong? So 66 is 36. 36 into 46 multiply chadam. So here 66, 36 carry 3 and 64 is 24 plus 3 6 is 18. So 24, 34, 42 and plus 3 is 45. Carry 4 and 4 3 is 12 and 12 plus 4 is 16. So we are getting this value. Okay. Dan tarvata what is the number we are getting over here? Here that's 18 to divide chesa 196 and 6 3 is 18. Multiplication kadu, so 6 3 is 18. So when I take out 18 from here, then 16 minus 8. That's am I making any mistake? So here it is 18 and 18 multiplied by 3 is 54. So 54 subtract chesam anante 1602 should be there. Option choice 3. Option choice 3. That's right. So move on to the next question. Question number 6. So here you can say that it's a addition subtractions only. So we can add the number. So that is 1 plus 3. That's 3 plus 1 is 4. Let's write down simply. Then this is 6 and 3 and దీంట్లో నుంచి 112 మైనస్ చేస్తాం and whatever result comes should be taken over here and subtract from here. So 4 minus 2 is 2 and 6 minus 1 is 5 and then 3 minus 1 is 2. So subtract these 2, then this is 5 and then 2 and 2. So a square is 225, then a will be 15. So do we have 15? Option choice 2. That's right. Okay. Let's move on to the next, my friends. The square root of these numbers. These all are the simple numbers, I understand. So 49 plus 81 minus 9. So we notice that this 130 and minus 9 will give us 121 and the square root unnadi ganaka this is become 11. So 11 to it cancel chesam anante enti avutundi 11 to 11 cancel chesam anante enti avutundi this is 11 avutundi and 11 divided by 11 is nothing but 1. So a is equal to 1. Option choice 5 should be your answer. Okay, let's move on to the next question. My friends, let's move on to the next question. This is 60% of a is nothing but 6a, 0.6a, and which is equal to 40% of 500. 540 is 200 and this minus a 200 400 cancel chesam anante ikkada 200 migulutundi manaki plus avutundi. So 600 vastundi ikkada. So 0.6 a is equal to 600, then a is equal to 1000. So ekkadana 1000 unda. Option 4. This is my answer. Okay, so let's move on to the next one. So here a plus b whole square formula pedam. So a to the power 4 plus 2 b square, that is 4 and plus 2ab, that is 4a square, and here it is 4a square plus 85 ఉన్నది 4a square cancel అవుతుంది. Now ఇక్కడ 4 ఇటువైపు తీసుకెళ్తే మైనస్ అయ్యి 81 అవుతుంది. So I know 3 to the power 4 is equal to 81. So what is a? A is equal to 3. ఎక్కడన్నా ఉన్నదా 3? Option choice 1. That's clear my friends. Let's move on to the next one. So ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ లో ఏం చేస్తా ఉంటాం, ఇది క్లియర్ గా రాసేసారు ఇక్కడ. 16/2 is nothing but 8 and then 28/2 which is nothing but 14. So let's see that దీన్ని క్యాన్సిల్ చేసాం అని అంటే ఇది మైనస్ వస్తుంది ఇక్కడ. So that is 6. I'm getting 6 here. So what is the value over here? That's 2 plus 4 which is 6 and 1/7 plus this is plus అవుతుంది ఇక్కడ. So 1/7 plus 3/7 ఎంత అవుతుంది మనకి? 4/7 అవుతుంది and which is equal to a/7 plus 6 అని ఉన్నది. Yes, so 6 will get cancelled. So a/7 is equal to 4/7. So a is equal to 4. Ekkadana unnada 4? Option choice 2. That's our answer. Yes, come on my friends, the next one. And please remember that Mahendra Visakhapatnam branch is going to start a new batch. Kotta batch start chestundi 4th of November. So we are going to start a new batch for bank, especially for SBI clerk and SBI PO and also SSC. So please contact us. Now, data interpretation. What is there? The following bar graph shows the cost price in rupee of 4 different products in 2018.
So products are there here, P, Q, R, S and 2018. Remember this year. Now this one, can I see that this is 140 and 150 and 145. So this is exactly 140 and this is in between these two number. That means this is 165 and this is in between these two number and idantha vali 135 avali. So based on that, if figures in rasanu, let's see the questions. Find the difference between the sum of the price of the product P and Q. P and Q, this sum together and that of S and R. So where is S and R? So this is what the S and R. So I notice that here what is happening, that's 285 and here what is the number? So that's 300. What is the difference between these two? 15 is the difference. Do we have option 15? So option choice 2 should be the answer. That's my answer. Okay, let's move on to the next question, my friends. Here, find the ratio of the sum of cost price of P and S together to the cost price of P. P and S together. Ratio కావాలి మనకి. So it is the P and S together. యాడ్ చేసామనంటే ఎంత అవుతుంది? 280 అవుతుంది. దాని తర్వాత P with P, cost price of P, which is 145. So cancel this with 5, 5 2 and 5 9 with 5 5 5 25 and 5 6 is 30. So 56 29 unnada ekkadana 56 29. I think option choice 5. So that's my answer. Let's move on to the next question. The cost price of the product Q is increased by 40%. Idi increased by 40% in 2019. So that means 145 into 1.4. I will be getting the increase part with respect to 2018. Find the increment in the cost price. Only increase adugutunnaru. Ante 40% kavali. So 40% is nothing but 0.4. So 4 5 20 carry 2 and 14 4 is 56 50. Okay. Which one? Q. Okay. So I taken the wrong one. So Q తీసుకోవాలి. Q అంటే 140. So 140 is 40%. So 14 4 is 56 should be the answer. 56 is there. Option is 4. That's your answer. Yes. Let's move on, my friends. Move on. So if you are there, just can you say hello? Just you can say hi. Just give some comment. All my Mahendra friends, just give some comments. Say hello or hi or something. I can see that. Okay, parvaledu. We did it. We did it. Question number 13. Now come to question number 14. The sum of the cost price of product Q and S together is approximately what percentage more than the cost price of Q? So Q and S. This is Q and S. What is the sum of this? The sum of this is 275. Is what percentage more than the cost price of Q? Cost price of Q is 140. Is this more? Yes, more. How much more? 135 more. What percentage more? 135 is what percentage of 140? Can you see that it's a very close to 100%? So my answer should be slightly less than 100%. Look at this one, the slightly less than 100%, 96 should be the answer. Option 1 is your answer. Let's move on to the next one. Can you just say hello? I can understand you. You are there on the board. You are there on the board, my friends. I hope no one has any reservation to say hello. Just to say hello. Okay? Or hi, whatever it is. So all my friends will get benefited of this. Okay. Now let's move on to the next one, and that is the next question is here. Next question is here. That is question number 15. The average of the cost price. So please remember that we are solving this paper of the clerk 2020. The average of the cost price of product Q and R is how much more or less than the average of cost price of P and S. Ikkada kuda there are two terms. Ikkada kuda there are two terms. So take the difference and divide that by 2. You get the average difference. So what is Q and R? This is Q and R.
So sum of this will give you 305. 305, and the S, P and S. So this P and S, this sum gives us 275. So okay, 275. Take the difference and find out the average of that. So the difference is 30, and what is the average of this? Divide by 2, you are getting 15 as your answer. So do we have 15? Option choice 3. Enduku? So that is, what is the difference? The difference is 0 and 30. 12.5 ఎందుకు వస్తుంది మనకి? So look at, shall we check the answer? That is the average of the product Q and R. Q and R. ఈ రెండు యాడ్ చేసాం అని అంటే 300, that is 305 5 వస్తుంది. ఓకే, దట్స్ రైట్. దీనికి యావరేజ్ కట్టాము అని అంటే ఎంత అవుతుంది? 152.5. This is the average. And దాని తర్వాత and how much more or less than average of this? Okay, how much more or less than the average of the cost price of P and S? So P is 145, the S is 135. So దీనికి average find out చేద్దాం. 190 వస్తుంది, the 180 was 280. So I am getting this as 280. Obviously ఈ రెండిటికి డిఫరెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం అని అంటే 25. ఇది average అవసరం లేదు. డిఫరెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం అని అంటే 25. ఈ 25 కి యావరేజ్ కట్టేసాం అని అంటే 12.5 అవుతుంది. దట్ ఈస్ వాట్ యువర్ ఆన్సర్ ఇస్. ఆప్షన్ చాయిస్ 5 is your answer. Okay, good. You people are responding. Anyone answering the question? Now the next question. So question based on mensuration. Look at this, is what is said. The area of the square equal to the area of a rectangle. So given to us is the area of the square. A square is equal to L into B అని ఇచ్చేసారు. దాని తర్వాత length of the rectangle is 4 meter more than the side of the square. So L is equal to A plus 4. Next ఏంటంటున్నారు? Find the perimeter of the rectangle if మనకి 2 times of L plus B find out చేయమంటున్నారు. If the breadth of the rectangle is 3 centimeter less than the side of the square. So the breadth is A minus 3. So ఈ ఈక్వేషన్ ఇచ్చారు కదా మనకి. A square is equal to L minus B. So let's take that, write down that square. A square is equal to A into A, that is A square, plus A into 4, that is 4A. దాని తర్వాత ఏంటి అవుతుంది? minus 3A, and దాని తర్వాత minus 12. So this is what. Now cancellation వచ్చేసరికి రెండు క్యాన్సిల్ చేసేద్దాం. A square క్యాన్సిల్ అవుతుంది. This is A is equal to 12 ఇక్కడికి వస్తుంది. So once I got the A, then I will got the L also. A plus 4, that 12 plus 4 is 16, and 12 minus 3 is 9. So I need to find out the perimeter. So what is the sum of this? 25, and 2 times of 25 is nothing but 50 should be the answer. Ekanana 50 on the option choice 2 is my answer. Okay, right my friends, let's move on to the next question. And the next question is here. There are some students in the class, and the number of candies received by each student is 1/7 of the total students in the class. So number of student in the class, let's assume that X. Then each student receiving 1/7 of X, that means X by 7. Okay, దాని తర్వాత ఏంటన్నారు? If the number of students in the class become 1/5, then each student will get 25 candies. So if the number of student in a class is 1/5, ఇప్పుడు ఎంతమంది ఉన్నారు? X ఉన్నారు. So 1/5 of X is nothing but X by 5. If the number of student, then each candidate will get each student will get 25 candies. Find the total number of candies distributed among the class. So ఒక ఈక్వేషన్ అయితే మనకి క్లియర్ గా కనబడుతుంది. The product of this is equal to the product of this. This is the total number of candies. So I notice that here X square by 7 is equal to, it cancel అవుతుంది 5X. 5X. So that's 5X. So X and this gets cancelled, and the X is equal to 35 వస్తుంది మనకి. So what is that 35? This is the number of student. మనకి ఏంటి అడిగారు? Each find the total number of students. So the total number of student is X square by 7. కాదా ఎలా తీసుకున్నాం అని అంటే it is 5X.
right? Total number of student is 5x, x is equal to 35, then 5x is equal to 35 into 5, that's 5, 5 3 15 and 5 5 25, it will be 175. my answer అవుతుంది 175. ఆప్షన్ choice 2 చెక్ చేయండి ఆన్సర్ ఉన్నదా లేదా. సో yes, answer is there 175. Now the question number 18, time and distance related question. Two trains of 75 km per hour at a 75 km per hour 35 km per hour. ఇక్కడ 9 సెకండ్ ఉన్నది కనుక దీనికి సెకండ్స్లో రాసేయండి మీటర్ పర్ సెకండ్లో. అండ్ ఇది గుర్తుంచుకోవాలి, దట్ ఈస్ 20 మీటర్ పర్ సెకండ్ అండ్ 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ అని. Okay, the next one moving in opposite direction and takes a 9 seconds cross each other. So what is the relative speed? So 30 plus 20 plus 10 is 30 and 30 into 9, this is the distance, length of the train. 30 into 9, that is 270 is the L1 plus L2, the length of the train 1 plus length of the train 2. ఇవన్నీ ఎగ్జామ్లో రాసే అవసరం లేదు, ముందుకెళ్దాం. Find the time taken by the train to cross each other when running in the same direction. So we know the length of the train is 270. So 270 by relative speed, same direction అయితే ఏంటి అవుతుంది, 20 minus 10 అవుతుంది. So that is 10. So time taken will be 27 seconds is there. Option choice 1. Look at this, 27. Yeah. So prelim level కనుక క్వశ్చన్స్ కొద్దిగా ఈ రేంజ్లోనే ఉన్నాయి. చూడండి, we are discussing with the clerk prelim question. Now come on my young friends, the P and Q enter into a partnership with this money and after 6 months R comes. So let's write down the P, Q and R. వాళ్ళు అన్నిట్లో హండ్రెడ్స్ కామన్గా ఉన్నాయి కనుక తీసేద్దాం. సో దట్ ఈస్ 216 అండ్ దీని కూడా ఇక్కడ 378 అండ్ ఇక్కడ కూడా మేము ఏం చేస్తాం 324 తీసుకుందాం. దాని తర్వాత క్యాన్సిల్, ఇక్కడ అన్ని 9స్తో క్యాన్సిల్ అవుతా కనబడుతుంది నాకు. సో లెట్స్ క్యాన్సిల్ విత్ 9. 9 2 is 18 and 9 4 is 36, 9 4 is 36, 9 2 is 18 and 9 2 is 18 and 18 is 790 14, 8 times వెళ్తుంది. అన్ని నంబర్స్ మళ్ళీ 4తో క్యాన్సిల్ అవుతుందా, నో 6తో క్యాన్సిల్ అవుతున్నాయా, 7తో is it 28 with 9 9 2 is 18 and with 9 2 is 18, 144. So 144 with 9, so that is 16 9 is 144. There is 6. Now again I get the here it is 12. ఎక్కడో చిన్న క్యాల్కులేషన్ మిస్టేక్ అవుతుంది. సో ఐ అగైన్ రైట్ ఇట్, ఎందుకంటే ఏదైనా మిస్టేక్ ఇక్కడ విల్ బి కాస్ట్లియర్ ఫర్ అస్. సో ఐ విల్ డివైడ్ దిస్ by 4 and 4 5 is 20 and 4 4 is 16 and 4 9 is 36 and 4తో అయితే డివైడ్ అవడం లేదు. ఓకే, లెట్స్ గో విత్ ద 9. సో 9 2 is 18, మనకి 3 మిగులుతుంది ఇక్కడ. 9 4 is 36, 9 4 is 36 అయితే మనకి 18 మిగులుతుంది 2 times and 9 2 is 18, 9 2 is 18, 9 3 is 27, 3 times వెళ్తుంది కదా, అదే మిస్టేక్ చేశాను ఇందాక. సో 27 తీస్తామని అంటే 9 3 is 27. సో ఐ లెఫ్ట్ విత్ 5 54, 9 6 is 54. ఈ నెంబర్ మళ్ళీ అన్ని 6తో క్యాన్సిల్ అవుతున్నాయి అని కనబడుతుంది చూడండి. 6తో క్యాన్సిల్ చేస్తే ఇది ఎంత అవుతుంది, 4 6 4 is 24, 6 7 and 6 6 దిస్ ద రేషియో. కానీ ఇక్కడ మనకి టైం ఇక్కడ ఉన్నది. సో దట్ ఈస్ P and Q 12 months వరకు ఉండాలి అండ్ R 6 months వరకు. అంటే 12:6 ఏంటి అవుతుంది, 1:1:2 అవుతుంది. ఈ టైం రేషియోతో మల్టిప్లై చేసేద్దాం. సో ఇప్పుడు మీకు ఏం కనబడుతుంది ఇక్కడ, దట్ 2 ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, 2 ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, 2 దిస్ ఇస్ 1. సో 2 ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అయ్యి 3 వస్తుంది. దాని అంటే ఫైనల్ రేషియో ఈజ్ 4:7:3. దట్స్ ఓవర్. నౌ హియర్ ఇట్ సేస్ దట్ ద ప్రాఫిట్ at the end of the year, profit of R is 42,000. Profit of R అంటే 3 part. మనకి ఏమిటాడు గారు, ఫైండ్ ద టోటల్ ప్రాఫిట్, 14 part కావాలి. సో దట్ ఈస్ 42,000 మై ఫ్రెండ్స్, దట్స్ హౌ వీ డూ ఇట్. టోటల్ పార్ట్ ఎంత అవుతుంది మనకి, 14 part అవుతుంది. ఇది ఇచ్చిన ఎన్ని పార్ట్స్, 3 parts. సో యూ సీ దట్ 14 and 14 is 9, 14 square 196 plus 0 వస్తుంది. సో ఆప్షన్ చాయిస్ 5 కనబడుతుంది, 196 plus zeros. Right? So move on to the next one. Yes, that's great. Move on to the next one here. How do we do it? 5 years ago, the age of A's father was 2.5 times the age of A.
సో హిస్ ఫాదర్ is F అని అనుకుందాం and the A 5 years ago 5 years back. సో ఈ రేషియోకి డెసిమల్ నుంచి ఇంటీజర్లో కన్వర్ట్ చేసామని అంటే ఇది 5:1 అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఏంటున్నది దాట్స్ 5:2 అవుతుంది. ఓకే ఫైన్. నా దాని తర్వాత ఏంటి ఇచ్చారు 5 years hence the ratio of the age of A's father to that of A is 2:1 after 5 years. మళ్ళీ రేషియో 2:1 అని ఇచ్చారు. సో ఈ రేషియోకి గ్యాప్ ఎంత ఉన్నది 10 years గ్యాప్ ఉంది. ఇక్కడ కూడా 10 years గ్యాప్ ఉన్నది. చెప్పదండి ఈ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు చేద్దాం. ఏం చేస్తాం మీకు దీనికి క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తాం. 1 into 5 is 5 and 1 into 10 is 10. This is the shortcut అనమాట. సో ఇలాగే ఉండిపోతుంది. 2 into 2 become 4 and 2 into 10 that is 20. సో ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ 5 and 3 మధ్యలో ఎన్ని పార్ట్స్ డిఫరెన్స్ 1 part and 1 part is equal to how much value 10. So that is 1 part is equal to 10. Then 7 part is equal to 5 years ago total age ఎంత ఉండాలి. So that is 7 into 10 that is 70 years ఉండాలి. మనకి ఏంటి అడిగారు ప్రెసెంట్ ఏజ్ సమ్ అడిగారు. అంటే 5 years బ్యాక్ ఒకళ్ళు 70 అయితే ఇద్దరు ప్రెసెంట్లో ఏంటవుతారు 5 ఇంక్రీజ్ అవుతారు. ఇది మనకి 80 అయిపోతుంది. సో మై ఆన్సర్ ఈస్ 80. ఆప్షన్ చాయిస్ షుడ్ బి 3. లెట్స్ చెక్ దట్ ఆప్షన్ చాయిస్ 3 is there. Yes, option choice 3 is there. Okay, let's move on to the next question. It's a quadratic equation. Padandi chaddam quadratic equation. So here that's a plus unnadi kada. The first sign will change to minus and then plus sign changes the next sign minus. Ante idi minus minus renduthi kuda minus minus avutundi. Now here the 8 kavali manki. Can I write down this as 2 and 2? So 2 3 is 6 and 2 is 8. So 6 divided by 2 1.5 raseddam ikkada. హైయర్ నెంబర్ ఫస్ట్ రాస్తాం. దాని తర్వాత 2 divided by 4 0.5 రాద్దాం ఇక్కడ. ఇక్కడ వరకు వచ్చేసరికి 2 and 1 ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ 3. 2 plus 1. సో 2 by 2 మనకి ఏంటవుతుంది 1 అవుతుంది. సో 1 by 2 ఏంటవుతుంది 0.5 అవుతుంది మనకి. సో దీస్ ఆర్ ద వాల్యూస్. నౌ కంపేర్ దీస్ వాల్యూస్. 1.5 is less than 1 but greater than 0.5. So cannot be determined. Option choice 3 అవ్వాలి. Check that answer. Option choice 3. That's great. That's good. My friends are watching. Okay, that is 16. It's చూడండి plus and plus రెండు minus and minus రెండు values and here that's 16. So can I make it that 4 into 4? So 4 3 is 12 and 4 is 16 అవుతుంది. So that is 12 by 16. That with 4 3 by 4 and 3 by 4 డైరెక్ట్గా 0.75 రాసేయవచ్చు. దాంతో రెండోది 4 by 16 1.5 0.25 వస్తుంది. ఇక్కడ రెండో అదే దిస్ 9 and 20 5 and 4 రాయొచ్చా మేము దీనికి. సో 5 and 4. సో 4 9 is 36. No, దీనికి మేము 3 and 3 అని రాయొచ్చా. 5 3 15 and 12. సో దాట్స్ రైట్. 15 and 12 27 వస్తుంది. సో 15 divided by 9 that's greater than 1. These all are greater than less than 1 ఉన్నది. This is greater than 1. 15 by 9 ఇలాగే రాసేస్తున్నాను. అండ్ దాని తర్వాత 12 by 9 is also greater than 1 న్యూమరికల్ వాల్యూలో. 12 by 9. Hope all my friends you are enjoying the class. No, ఇప్పుడు చూడండి this is less than 1. All are negatives. So this is greater and greater. ఇది కూడా greater and greater. Therefore my answer should be the x is greater than y. Option choice 2. Okay, let's go back and answer the next question 23. Look at, notice this 9 and 9. So మనకి డివిజన్ అవసరం లేదు. సో దట్ ఈస్ 3 and 3 చేసాం అనంటే 3 2 is 6. దీనికి 6 and 3 అని రాయొచ్చు. సో దట్ ఈస్ అండ్ సైన్ ఏంటవుతుంది ఫస్ట్ సైన్ మారిపోతుంది. మైనస్ విల్ బికమ్ ప్లస్ అండ్ మైనస్ డు నాట్ చేంజ్ ద నెక్స్ట్ సైన్. సో దీనికి కూడా ప్లస్ అండ్ ప్లస్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ 6 and this is 3 అయిపోయింది. అండ్ దాని 18 ఎలా రాయొచ్చు దీనికి 4 and 2 అని రాస్తాం. ఇక్కడ 3 and 3 ట్రై చేయండి. ఇక్కడ 3 4 12 and 6 18 వస్తుంది మనకి. సో దిస్ ఇస్ 12 and this is 6. సో ఫస్ట్ కేసులో ఏం కంపారిజన్ అవుతుంది లెస్ అండ్ సెకండ్ కేసులో ఈక్వల్ టు సెకండ్ కేసులో. నౌ దెన్ హియర్ ఇట్ ఈస్ లెస్. సో నా ఆన్సర్ ఏంటి అవ్వాలి లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అవ్వాలి. ఏది ఆప్షన్ చాయిస్ 1. చెక్ యువర్ ఆన్సర్. ఆప్షన్ చాయిస్ 1. యా దాట్స్ రైట్. ఓకే, so the next one let's move on. So that is 14 and 7 7. So 7 49 ki మనం 7 and 7 అని రాద్దాం.
ఓకే. మళ్ళీ 14 కావాలి కదా మనకి. 14 ఎలా వస్తుంది? 3 7 is 21. అచ్చా, వీ కెన్ డూ దట్. 21 minus 7 minus 7 is 14. సో ద హియర్ ద ప్లస్ మైనస్ అవుతుంది. ఫస్ట్ సైన్ ఎప్పుడు మారుతుంది. ద ప్లస్ చేంజెస్ ద నెక్స్ట్ సైన్. సో మైనస్ విల్ బికమ్ ప్లస్. సో హియర్ ప్లస్ విల్ బికమ్ మైనస్ హియర్ అండ్ ద ప్లస్ చేంజెస్ ద నెక్స్ట్ సైన్ ఇస్ ప్లస్. సో ఇది గుర్తుంచుకోవాలి. ఎప్పుడైనా ప్లస్ ప్లస్ ఉన్నది అని అంటే ఇస్ బికమ్ మైనస్ అండ్ మైనస్, మైనస్ అండ్ మైనస్. ఓకే, ఫైన్. Now 21 divided by 41. So with 7, 3 and 7. So 3 by 49 తో డివైడ్ చేసే అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఇక్కడ కూడా 49 ఉంది, ఇక్కడ కూడా 49 ఉంది. సో డైరెక్ట్గా మేము ఏం చేద్దాం, దీనికి -21 అని రాసేద్దాం, 7 అని రాద్దాం. దాని తర్వాత ఇక్కడ రండి, దీనికి ఎలా బ్రేక్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ 3 and 5 రాద్దాం ఇక్కడ, 7 and 7 రాద్దాం ఇక్కడ. 7 3 is 21 and 7 5 is 35. యాడ్ చేస్తే 56 వస్తుంది. సో 35 హైయర్ నెంబర్ ఇప్పుడు ముందు తీసుకుంటాం దాన్ 21 హియర్. Okay, now when I compare 21 and 31, the 21 is greater. Now 21 and 21, that they are equal, and the 7 is greater than both the negative values. So na answer ento avali, the x is greater than or equal to y. Ekkada unnadi manaki greater than or equal to y? Option choice 5. Option choice 5, my friends. That's right. So let's move on to the next question. So here x cube is equal to 512, positive lo undi. So you know that the 512 is 8 cube. So obviously it should be positive 8. దాని తర్వాత దీనికి వద్దాం. 2 + 1 3 అయిపోతుంది కదా. So therefore the plus will become minus and the plus changes the next sign minus. సో మనకి y నెగటివ్లో వచ్చింది అండ్ x పాజిటివ్లో వస్తుంది. ఆబ్వియస్లీ x is greater than y. ఉన్నదా ఇక్కడ? x is greater than y. Option 2, yes, there. Right. So next, move on. But before that, I would like to tell you, my young friends, please inform your friends that Mahendra Visakhapatnam is going to start a brand new batch of bank and SSC on 4th of November. 4th of November, right? It's a Wednesday. So please inform your friends, and we are giving the wonderful coaching in Visakhapatnam. So please join with us, inform your friends. Now coming over here, padandi ikkada vaddam. Amount received on a certain sum when compounded annually for 2 years at r% per annum is 3,240, and that in 3 years is 3,880. మనకి 2 years అమౌంట్ ఉంది, 3 years అమౌంట్ ఉంది. డిఫరెన్స్ తీసేస్తే 1 year ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేస్తుంది అండ్ ఇక్కడ నుంచి రేట్ కూడా వచ్చేస్తుంది. చూడండి రేట్ ఎలా తీస్తాం. వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్? సో 8 - 0 is 8 and then 8 - 4 is 4 and 8 - 2 is 6. ఇది difference of interest. So that is third year divided by the amount of second year, that is 3240. This will give us a rate of interest into 100 రాస్తాం obviously. కానీ నాకు క్లియర్గా కనబడుతుంది 20% unclear-గా కనబడుతుంది. Look at this one. There is 1/5 and 1/5 is 20%. So rate of interest is 20%. Find the sum అంటున్నారు. This is amount after 2 years. 2 yearsలో compound interest ఏంటి అవుతుంది? సో 20 + 20 + 4, that is 44% ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. అయితే అమౌంట్ ఎంత అయిపోతుంది? 144% అయిపోతుంది. మన ప్రిన్సిపల్ కావాలి అని అంటే 100% కావాలి. సో లెట్స్ ఫైండ్ ఇట్ అవుట్. దట్స్ 3,440 into I need 100% and the given one is 144%. So inka cancel చేద్దాం. I can see that this number is getting cancelled by 18, 1 18, and yes, so with 18 8 times cancel అవుతుంది, and with 18 this one 18 to 36, 18 1 18, 18 తీసామని అంటే 12 - 8 is 4, 1 144, 18 8 times cancel అవుతుంది. మళ్ళీ that is 4 times 2 తో that is 9 times, and coming over here this is 25 times. So my answer should be that's 1 0 is there obviously. So this is 90. So that's 0 and 9 5 is 45, carry 4 and 9 to 18 plus 4 is 22. Now answer 2250 వస్తుంది. Option choice 2 ఉండాలి. కరెక్టా కాదా? Yes, it's right. It's right. Now move on to the next one. 27. So A alone can do a work in 30 days and the efficiency ratio is 5:3. దాన్ని కొద్దిగా నోటీస్ చేయండి. B to that of A is 5:3.
3, that is B efficiency 5 అయితే A efficiency 3, and A can complete the work in 30 days. Ante volume of the work is 30 into A efficiency 3, that is 90 units of the work. Now if A started the work and after 10 days, for 10 days and left, ఎంత A తో ఎంత వర్క్ అయిపోతుంది, ఎఫిషియన్సీ 3 అయితే 10 into 3 30 యూనిట్స్ అయిపోయింది ఇక్కడ. సో 60 యూనిట్స్ ఇంకా మిగిలిపోయింది. దెన్ ఇన్ హౌ మెనీ డేస్ ద B do the remaining work? So remaining work 60 and B efficiency anta, the B efficiency is 5. So my answer should be 60 divided by 5, that's 12 days inka remaining avutundi. Ekkadana 12 days unnada, option choice 3 is your answer. This is your answer. That's right, wonderful. Now come to this question. In an election the candidate 20% votes cast is invalid, ante 80% valid anamata. The winner got 70% of valid vote. What is 70% of 80? 78 is 56%. Winner dorkindi. And defeated the loser by 30 to 100 votes. ఒకవేళ విన్నర్కి 70% ఆఫ్ 80 దొరుకుతాయి, లూజర్కి ఎంత దొరుకుతుంది, 30% ఆఫ్ ద 80. సో 83 is 24% అది దొరికింది. ఎంత తక్కువ దొరికింది, విన్నర్ ఇస్ won the election by what percentage, that is 32%. and 32% is how many votes, 30 to 100 votes. మనకేంటి అడిగారు, హౌ మెనీ ఓట్స్ కాస్టెడ్ అని అంటే వ్యాలిడ్ కాదు, 100% ఓట్ కావాలి. సో ఇఫ్ 32% is 30 to 100, 100% is 100, that's 10,000 should be my answer. Anywhere is there? That's right, option 1 is my answer. Okay, so let's move on to the next one. Yeah Anushad, you are right. Now let's move on to the next one. Question number 28. In an election no, it's over. Now the next one, question number 29. An LA of tin and steel in the ratio of 1:2. In the second LA B, the same is in the ratio of 2:3. If these two LA mix to form the new LA in the tin and steel, ratio is become 3:5 అయిపోయింది. Then find the ratio of the LA of A and B are mixed. That is A అంత తీసుకున్నాం, B అంత తీసుకున్నాం. ఓకే, we know that A లో tin ఎంత ఉన్నది చూడండి, 1/3, 1 out of 3 part. ఇక్కడ A లో tin తీసుకున్నాం కనుక B లో కూడా tin తీసుకుంటాం. సో that is B tin is 2/5, 2/5, 2 plus 3, and then overall mean ఎంత వచ్చింది మనకి, tin 3 out of 3 plus 5 is 8. So we will take the cross difference applying the alligation mixture method. So 1/3 minus 3/8. So that is 8/3 is 24, and this is 1. And here it is 8/5 is 40. Yeah, that's right. And 8/2 is 16, 15. That is 1/40. Yeah, that's right. So now what we do is cancel with 8 3 times and 5 times. So ఇది ఇటువైపు వస్తుంది, and the 5 will come over here. So that's 3:5 should be the answer. ఎక్కడైనా ఉందా, option choice 3 is your answer. That's right. Beautifully answering the question. Now the next question 30. Now A sells his phone at 25% profit to B, and B sells it to C at a loss of 20%. If C pays rupees 3,000, then find the price A sold to B. So can I find out the price of A? First find out that's 25% profit lo icham. So x plus y plus xy by 100 formula పెడుతున్నాను. xy by 100. Let's put this formula. So that is minus 20 and plus minus is minus 25 into 20 by 100, and 500 by 100, which is 5. So plus 25 minus 25, the effect is 0. So what is the cost price of A? Cost price of A is remain 3,000. Then to find the price at which the A sold, and a 25% profit add cheyali. So 1/4 of this is 750. The total is 3,750 should be the answer. Ekkadana unnada option 3,750. Yes, option choice 4. Yes, that's great. Beautifully people are answering the question. Okay, now once again my friends, the Mahindra Visakhapatnam starting a new batch for bank and SSC. So all the people who are about to write the exam of SBI Clerk, SBI PO, SSC, CGL, please join, and ask your relatives also to join. There are some discount offer. Up to 4th of November. So please come and enroll. Okay. Now the last 5 question is a number series.
నా చూస్తే ఏం తెలుస్తుంది, ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో ఉన్నది. సో దట్ ఈస్ ఎడిషన్ కనబడుతుంది. 9 + 9 and then plus 14 over here and plus that is 4 and 2 24 over here and plus 9 and then 3 39 over here. No, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్లో ఇప్పుడు డిఫరెన్స్కి ఏమైనా మాకు రిలేషన్ కనబడడం లేదు, ఇమీడియట్లీ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ అండ్ డిఫరెన్స్ తీసుకోండి. సో 5 and 10 and 15, this is 10 15. సో ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏంటి రావాలి, దాట్స్ 20 రావాలి. ఇక్కడ 20 రావాలి అని అంటే దిస్ షుడ్ బి 59. if 59 అని అంటే అడిషన్ ఏంటి అవుతుందో ఇప్పుడు, దాట్స్ 14 carry 1 9 10 154 should be the answer. 154 ఎక్కడైనా ఉందా, ఆప్షన్ చాయిస్ 4 is my answer. That's right, that's right. Oh, beautifully responded. Okay, so 32, only 35 questions, so we are at the end. Now look at this, the way the number is increasing. So I can see that into 3 plus 1 అని కనబడుతుంది. ఇక్కడ కూడా into 3 plus 1 అవ్వచ్చు, రైట్. నో ఇక్కడ నుంచి కూడా into 3 అని కనబడుతుంది, మనకి into 3 plus 1 అని కనబడుతుంది. into 3 చేసామని అంటే plus 1 కనబడుతుంది. సో into 3 plus 1 చేద్దాం. 3 3 9 and 1 is 10. 0 carry 1. సో 0తో 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, మేము ఫిక్స్ చేయలేం. దాని తర్వాత 3 8 is 24 plus 1 is 25 carry 2. And then 3 2 is 6 plus 2 is 850 ఉన్నదా మన దగ్గర. yes, option 1 is my answer. That's right, that's right. Beautifully answered. Kishore, beautifully answered. Vimal, beautifully answered. That's right. Let's move on. Now from year to year clear గా కనబడుతుంది మనకి. into 1 minus 1 అవ్వచ్చు కదా, into 0.5 అవుతే ఏంటి అవుతుంది, 2.5 అవుతుంది. ప్లస్ 0.5 అయితే 3 అవుతుంది. ఇక్కడ into 1 plus 1 నాకు కనబడుతుంది ఇక్కడ, రైట్. into 1 plus 1 into 0.5 plus 0.5 into 1 plus 1 and into 1.5లో వెళ్ళాలి ఇప్పుడు. సో 15 4 6 అవుతుంది కదా. no 6 and then what is that, 6 1.5 and 6 plus 1. okay, so into 0.5 is 2. I'm sorry, this is 2. so 2 plus 1 అవుతుంది ఇక్కడ, ప్లస్ 1 అన్నింటిలో ప్లస్ 1 కామన్గా వెళ్ళినాయి. సో ఇప్పుడు కూడా ఏం చేయాలి, ఇక్కడ into 2 plus 1 15 అవుతుంది. ఇక్కడ మనకి 15 ఎక్కడైనా ఆప్షన్ ఉందా, this one. yeah, that's right. yes Lalji, that's right sir, beautifully answered it. Kishore, beautifully answered it. The next one here, దీనికి రండి. ఇది ఏం కనబడుతుంది అని అంటే నాకు క్యూబా. no, so what I can notice is into 3. no, if I take the difference over here, then I am getting 8, which is 2 cube. And if I take the difference from here to here, then it is 16. If I take the difference from here to here, then 7 plus 2 is 9 and 3 32. okay, 8 double is 16, double is 32, double will be 64. so then Mr. Kishore, please answer the question. Lalji, आप भी आंसर कीजिए, अंदर आंसर चेयंడి. that is 4 plus 9 is 13 carry 1 and 11 and 1 12. 132 ఎక్కడైనా ఉందా, 123. ఆప్షన్ చాయిస్ 5. ఆప్షన్ చాయిస్ 5. రైట్ కిషోర్, రైట్ లాలి, చాలా బాగా చేస్తున్నారు ఆన్సర్, రైట్. ఓకే అనుష, మీరు కూడా చేస్తున్నారు బాగా. నౌ కమ్ టు దిస్ పార్ట్, ద లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద క్లాస్. సో ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ ద డిఫరెన్స్ ఇస్ 1 and from here to here the difference is 27. 27 ఇది క్యూబ్ ఏదో కనబడుతుంది. సో దిస్ ఇస్ 5 125. this is done because you can see that this is 1 cube 3 cube and mother ready మీరు చూడండి, ఇది 5 cube and then ready మీరు కూడా చూడండి సార్. so this is 5 plus 3 is 8 and 6 5 plus 3 is 8 and 6 plus 4 is 10 carry 1 2 and 1 3. this is 7 cube ఉన్నది. so obviously మనకి ఏం రావాలి, 1 3 5 7 9 cube, which is 729. 9 cube is, so I am getting this answer as 1237. Madhav, please check this answer, the 1237. yeah, that's great Madhav, that's great. And Anusha has also answered the question. Option choice 3. yes, beautifully done it. That's the end of this SBI prelim of 2020 paper.
please remember that we are going to start a new batch over here on this date. So I'll request, please inform your colleagues, right? Inform your friends, and there is a fees discount up to 4th of November. దాని తర్వాత ఉండదు. So please avail the discount. It's a Mahindra Visakhapatnam. And on behalf of Mahindra Visakhapatnam, I wish you all the best for your upcoming exams. Thank you very much.